जी सगल को दे दान, तू काहे डोले प्राणियां, तुध राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार। जिन उपाई मेदनी, सोई करदा सार। घट घट मालक दिलां दा सच्चा परवतगार। कुदरत कीम ना जानिए, वड्डा वे परवाह। कर बंदे तू बंदगी, जे चर कट में सा। सूई महला पहला, कर छेवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उजल के हाँ चिलकना, कोटिम कालड़ी मस। तोतिया झूठ न उतरै, जे सो तोवां तिस। सज्जन सेई नाल मैं, चलदियां नाल चलन। जिथै लेखा मंगीऐ, तिथे खड़े दिसन। रहाओ कोठे मंडप माड़ियां, पासों चितवियां, टठियां कमना आवनी, विचों सखणियां। बग्गा बग्गे कपड़े, तीरथ मंज वसन। कुट कुट जियां खावणे, बग्गे ना कहियन। शिमल रुख शरीर में, मैं जन देख भुलन। से फल कम न आवणी, ते गुण मैं तन हन। अंधले पार उठाया, डूगर वाट बहुत। अखी लोड़ी ना लहा, हों चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगियाइयां, अवर सियाणप कित। नानक नाम संभाल तू, बद्दा छुट है जित। चाकरियां चंगियाइयां, अवर सियाणप कित। नानक नाम संभाल तू, बद्दा छुट है जित। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਠੱਗ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਜਣ ਜੋ ਠੱਗ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟੈ ਜਿਤ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। Today's Hukmnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukmnama in Rag Suhi, and beat of the Jodi, Tabla, which are essentially drums, has to be sixth house. Guru Maharaj has placed Mangala Charan, the words of praise for God, in the beginning of the Hukamnama. Ik Onkar Satgur Prasad, that there is only one God who creates, having created millions of universes. God sustains all the universes, the living beings, sun, moon. Sun is getting energy, is never finishing. And God puts the fuel in the sun. No one else has access to sun. And this is God's wonderful creation. Ik Onkar. There is only one God. You know what? God has made sun in such a way that no one can have access to sun. Anyone who tries to get close to sun will be burned away from many million miles away from it. There's so much heat. Reason, if sun was accessible to human beings, they will start dividing it. This part of the sun belongs to America. This part of the sun belongs to different country. So God is very clever. He has given us certain things and is testing us all the time. Look at the earth. Earth is given to us by God, and human beings have divided the earth. They are fighting for inch of land. Even two brothers who are so close to each other, they are fighting for inheritance. They can get more of land, which they are never going to go and take with them. It's never going to go with them. Our ego and our greed plays a biggest role. But if we submit to Ik Onkar, God who creates, sustains, and manages the creation, including death and destruction, so that God can make it from fresh. If we submit to God, we are blessed with the Satgur. Satgur means true wisdom, the Brahm Gyan. By contemplating upon Ik Onkar, we get the true wisdom, which is followed by Prasad, which is Anand, the state of bliss. Under the influence of greed and ego, attachment, there was a person called Sajjan who had a massive mansion, and as an act of generosity, to show people that how generous he was, he used to provide accommodation to the travelers. In those times, there were no like hotels or guest houses on the way. Just to show off, within the premises, he had mosque for the Muslim travelers.
He had temple for the Hindu travelers, and people called him Sajjan. He is very generous. But his intentions were wrong. He was hypocrite. He was a thug. He used to rob people after having served them meal in the evening, which was mixed with the poison. When they became unconscious, he will rob them, dump their bodies in the well at the back of the premises. When someone is committing sins, one day feels like, I'm stuck. How I can stop doing this? This is very cruel. I've killed young people, I've killed children, I've killed old people. Of course, it's not right. So his prayer reached Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the founder of the Khalsa Panth, who has composed today's Hukamnama. Guru Nanak Dev Ji Maharaj said to Bhai Mardana, let's go and liberate Sajjan, who actually is a thug. The Sakhi, the story is known as story of Sajjan Thug. Now, Guru Nanak Dev Ji Maharaj, when he reached there in the evening time, he was offered the meals. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj refused to eat the meals. He knew that there was a poison in the meals. He also told Bhai Mardana not to touch the food. Instead, Guru Nanak Dev Ji Maharaj recited this sermon, which is delivered as Hukamnama from Harmandir Sahib. Now, after listening to the sermon, Sajjan, who was a thug, became a true Sajjan, a noble person. So, what is in this Hukamnama? That it changed the mindset, thought process of a thug to make him a noble person. Let's find out. Ujjal keha chilkana kotam kaladi mas. Sajjan, you are very shiny like a bronze vessel. But inside you are impure. One of the characteristics of bronze vessel is when you rub it with your hand, the blackness transfers onto your hand, no matter how many times you wash it. So Sajjan, you are like a bronze vessel. Looks very, very shiny, very smooth from outside. Translating that into Sajjan, you look very charitable, very noble from outside, but you are full of corruption and hypocrisy. You are greedy like a dog. ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇਸਿਓ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ. Then Guru Maharaj, in the next line, Guru Maharaj reveals, Sajjan ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ. Sajjan, you don't know when your end time comes. When you are called back by God who has sent you into this world. You don't know. But whenever that time comes, make sure your account is clear. So that is why Guru Nanak Dev Ji Maharaj reminds us, Munda Santokh Sarampat Choli Dhyan ki Karahe Viput Khinta Kal Kuari Kaya Jugat Danda Pratit. Kal means death. Lot of people make plans for retirement. Like in 20 years time, I'm going to retire, I'm going to do this, I'm going to do that. But they never reach that age.
So Guru Nanak Dev Ji Maharaj, through these sermons, is telling Sajjan, you don't know when your end time comes. But when end time comes, you will be accountable for all your actions, and your account should be absolutely clean. Then you will be called Sajjan, a noble person. जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दसान रहाओ. So we have done the translation of that. Wherever your lekha, your account is read, you stand there without being ashamed. Rahao. Then Guru Maharaj elaborates. Now Sajjan is listening to this Shabad. Pai Mardana is playing the rabab, the musical instrument. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj is conveying this message through the Shabad, through the Kirtan. How beautiful. How lucky was Sajjan that Guru Nanak Dev Ji Maharaj, embodiment of Almighty God, comes to his house and liberates him from the chains of ego, attachment, greed, lustful feelings. It's amazing. He was very lucky. Guru Nanak Dev Ji Maharaj elaborates, Kothe mandap maadiyan pason chitviyan. You have erected such a big mansion, very tall, and they are all painted beautifully, inside out. Remember, you have forgotten the divine rules defined by God. Those rules are, you will only have eternal peace and you will lead a life of bliss, the anand, the eternal joy, if you follow these rules. That you are compassionate, you are honest, you are truthful, you are content, absolutely free from desire, you have no desires at all, you live within your means, don't cheat with other people, and more importantly, you always remain grateful to God. God is part of your life. These are the divine rules. Sajjan, you have to follow these rules for eternity, for Anand. Anand, Anand sabko kahe, Anand Guru te janiya. But without these qualities, you are empty. Your house, although is lived in by your servants, by your family, but it is all empty because you are not practicing the divine virtues. So Guru Maharaj beautifully explains. Tathiyan kamana avani vichon sakhaniyan. Although you have tall buildings, massive mansion, beautifully decorated, Tathiya means collapse. Sakhaniya means empty. They are empty inside. Because there is no following of God. No one is following God. Everyone in your building is empty, is hypocrite. And one day it's going to collapse. All the wealth you have accumulated is going to be left behind, will be of no use to you. Now this shook Sajjan. Sajjan is trembling. It is reminding him of all the sins he has committed. Guru Nanak Dev Ji Maharaj further reveals, Bagga bagge kapde ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ ਕੁਟ ਕੁਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਣ. Bagga means white. That implies purity. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals that there are a lot of people in white clothes
who live at the sacred places, at the places of pilgrimage. But when the worshippers, the devotees come, they cheat with them. They take the donations from them. Now, Guru Nanak Dev Ji Maharaj is referring to the Pandits and Brahmins. This is so unfortunate. In the places of worship, the priest they take advantage of public. And it is fault of people as well because they don't understand Gurbani. They don't study Gurbani. And that's why they have to rely on other people. Sath Sangat ji, message here is study Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Guru Granth Sahib ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ. You don't have to rely on anyone. And priest, because they don't have enough money, some of them have money but they want to have more, so they exploit people when they come to them. So Guru Maharaj is saying such people are like cranes, stands by the bank of the river with eyes shut, one leg raised. When fish comes, grabs the fish. So all these priests sitting on the places of pilgrimage, they are like cranes. You can't call them white. You can't call them pure. Guru Maharaj has given beautiful examples. Then the next example is example of a tree. It's called simmal tree. It's very tall. The leaves, branches, the flowers, they look really adorable. But flowers and the fruit is tasteless. It tastes awful. So similarly, Guru Maharaj is reminding Sajjan that you look so adorable and noble from outside, but you are like the simmal tree, that tall tree. When the birds land on that tree, peck on the flowers, peck on the fruit, they are disappointed. Similarly, those people who deal with you, they are very, very disappointed. They don't live after they have come to you. In the next line, Guru Maharaj reveals, अंधले भार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हूं चढ़ लंगा कित. The path to God, in other words, path to peace and joy, is very treacherous. It is like climbing the mountain. But how you can get to God, get to have peace in your life, if you have such a big load of sin on your head? Beautiful. Even with your eyes, you can see you are doing sins, you are committing sins. But you are absolutely blinded by greed, attachments. ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ. What good is your charity work? Why you are showing off? Why you are fooling yourself? You are not fooling people, you are fooling yourself. You will be consigned to the misery of death and birth cycle. Have you seen people who are starving in the world? Have you seen people suffering in this world? They are suffering because of their karmas. They forgot God. And Guru Maharaj reminds Sajjan, what good are your clevernesses, your good deeds? And Sajjan at that point folded his hand
bowed to Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj now gives him the technique, gives him the wisdom how he can liberate himself. नानक नाम समाल तू बद्दा छुटह जित. Badda means tie down. Chhuta means to be released. Naam means to love God. Samal means to enshrine. The only way for you to liberate yourself of all the sins is to adore God. Submit to God. Be honest in your dealings. Pray to God so that God can guide you in your life. It is on the same principle as mind is full of corruption and sins. How we can wash it? ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾ ਵੇ ਕਰਾਂਗ. People say, this is my destiny. I can't serve God. I can't meditate. This is my destiny. But remember, destiny can be changed instantly. Every moment you change your destiny. It's not written from previous life. If that was the case, what is the point of meditation? What is the point of reading Gurbani? Purpose of reading Gurbani is that we can fall in love with God. We can adore God. We have love for God, and that love washes away all the previous sins, and we start with a new destiny, new journey. When we submit to our Guru, take khande bate ki pohol, implement Guru's teaching in our lives, we have a new life, new starting point. All our previous sins are all forgiven. Satsangaji, there is so much hypocrisy in this world. Message today actually is for everyone. We need to make sure that we are not acting like Sajjan Thug. We are not hypocrite. We are not abusing other people. And also, we need to be, second message, we need to be watchful and pray to God that please save us from hypocrite people. So you can take away these messages. Because many times when someone gets married, the in-laws, they start abusing the daughter-in-law or son-in-law. But this is just an example. The abuse and exploitation is happening at all levels. Even some of the parents, they abuse their own children. Don't try to be Sajjan Thug. You need to be honest. You need to be kind. That is and you have to submit to God. That's the only way to liberate ourselves and become Sajjan in true sense, noble in true sense. So may Satguru bless you all. Many times, Satsangaji, at work, there is a rat race between the friends. Within the family, there is a rat race. Brothers and sisters, they fall apart because of the inheritance. Be kind. Always be willing to give rather than grab. Give. Share the joy amongst everyone, and you will be happy, and everyone will be happy. Be a true Sajjan. Don't try to be hypocrite. That's the key message here. So may Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. So Guru Pyari Satsanga ji, Guru Nanak Dev Ji Maharaj ਸੱਜਣ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਠੱਗ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਠਾ, ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਜਣ। ਸੱਜਣ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੌਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਬੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਠੱਗ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਜਲ ਕੇ ਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਉਜਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਚਿਲਕਣਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਚਿਲਕਣ ਵਾਲਾ, ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਲਾਇਮ, ਪਰ ਘੁੱਟ ਮਕਾਲੜੀ ਮਸ। ਜਦੋਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਰਗੜੋ ਤੇ ਮਸ ਭਾਵ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿਲਕਣਾ, ਉਜਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਤੂੰ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਜਿਸੋਂ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੇਂ, ਤੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ ਰਹਾਓ। ਸੱਜਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਏ ਤੇ ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸੱਜਣ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਲੇਖਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਿਹੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਦਾ ਬਗਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਬੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੰਗ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ
ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਆਂ। ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿੱਤ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟਹਿ ਜਿਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁਟਹਿ ਜਿਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।